28 ноября. Гостем студии телеканала «Оплот» стал голландский корреспондент Гарольд Дорнбос об отношении жителей Западной Европы к событиям в Донбассе и о странных моментах, связанных с крушением Боинга. Добрый день, Гарольд. Спасибо, спасибо. Гарольд, какое издание или какое средство массовой информации из Голландии вы представляете? Harold, what issue do you represent? Dutch issue. What is your newspaper that you're working for? Yes, I work for a newspaper group from Holland and from a newspaper from Belgium. I live outside Holland, so I don't live anymore in Holland. I live in the Middle East, and I also report in Eastern Europe every now and then. Я представляю голландское издание и бельгийское издание, но я уже не живу в Голландии, я живу на Ближнем Востоке, вот, поэтому я работаю для двух этих газет. Если я правильно понимаю, вы сюда приехали из-за этой ситуации с Боингом. If I'm correct, you came here to check the situation with Boeing. Yes, correct. Скажите, вот вы можете для нас, жителей, живущих здесь, на той территории, где это произошло, рассказать, как вот к этой ситуации относятся вот в Голландии и в Западной Европе? Как оно есть на самом деле? Can you tell us, the people who live in this territory, what is the attitude toward this situation in Holland? What people say, actually, some details. Yes, I think you have to know that people in Holland do not know before the disaster, before the catastrophe, they did not know a lot about Ukraine and the war in Ukraine. They know about Ukraine, Sergei Bubka, they know about the Euro 2012. This is everything they know about Ukraine. Я думаю, первое, что вам следует знать, то, что до этого происшествия жители Голландии не знали практически ничего об Украине. Они знали только известных каких-то личностей, как Сергей Бубка или чемпион Евро 2012 в Украине. Если по большому счету смотреть, то есть об Украине они знали только это. So suddenly when the plane came down here, almost 300 people died, 200 almost from Holland, suddenly everything in Holland was Ukraine, 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 Donetsk, Torres, catastrophe. So suddenly the attention was fully on the story. И когда, к сожалению, произошел этот случай, самолет упал, и почти 300 человек погибли, и более чем 200 из них жители Нидерландов, то в Голландии все заголовки, все было только Украина, 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 Торрес, Донецк, и все только в нашем регионе рассказывали. So not because of political reasons or because of the war, but because of the plane, so because of the disaster. So since then, I think there's one question in Holland: what happened to the plane? Why did these people die? Because they were not part of the conflict. They had nothing to do with the war. They were flying, I think, to Malaysia. So this is the only question people have in Holland. It's like a national obsession. What happened to the plane? Why did they die? And this is what they try to find out. И следует отметить, что люди интересуются не военным конфликтом здесь, на Донбассе, и не политической какой-то составляющей, да. Они очень хотят знать, что же произошло здесь на самом деле, почему самолет упал, кто в этом виноват. И все их внимание направлено на это, а не на то, чтобы урегулировать ситуацию или как-то вот решить этот вопрос. Гарольд, вы приехали оттуда, вы побывали здесь. Ваше мнение, насколько честно подается информация? Я сейчас задаю вопрос без предвзятости, мне просто интересно. Насколько честно подается информация в Европе по поводу событий, происходящих здесь? You visited Ukraine, you saw everything by your own, so your personal opinion. How information in Europe is provided? Is it objective rather or no? What is your attitude toward this European question? На ваш взгляд. It's up to you. Yes, I think that, anyway, I'm a journalist myself, but I even do not believe in objective news. Я журналист сам по профессии, да, но я не совсем верю, даже я не верю в объективность всех новостей. Sometimes I send a very simple story in my newspaper, and so it's very simple story, like 2 + 2 is 4. And then it gets into the newspaper and people start to talk about it. It gets on the internet and other people start to talk about it, and suddenly 2 + 2 is 10.
So I don't know how this happens, but even the simplest information gets distorted. И иногда на таком примере, когда я отправляю очень простую статью в свою газету, как 2 плюс 2 это 4, она проходит издание, люди начинают ее обсуждать, все начинают обсуждать, ее публикуют в интернете, а потом 2 плюс 2 становится 10. И я не могу понять, как такое происходит. This is, of course, very complicated story with a civil war, Ukraine, DNR, Russia, America, EU, a plane. So it is such a difficult story for a journalist to cover that it's too much for one person. Это очень трудная история. Военный конфликт, сбитие самолета, катастрофа, влияние Америки, влияние Евросоюза, влияние России на эту ситуацию. То есть одному человеку очень трудно покрыть всю эту тему, то есть достоверно получить информацию. So the question is very simple. It's one question. You know, why did the plane crash? Why did people die? But the answer is so extremely complicated, and personally I think we will never 100% find out what really happened. It's just too complicated. Ситуация очень сложная, но всех действительно интересует один вопрос. Почему упал самолет? Как так произошло? Кто виноват? Но лично мое мнение, то, что мы вряд ли когда-либо узнаем 100% достоверную информацию, кто это сделал и кто виноват. But at least as a journalist, I'm trying to go at least, you know, to see things with my own eyes, to visit Ukraine, visit DNR, visit the spot. I was here in August, in September. At least we try with our own eyes to see and with our own mouth to speak to people. But I don't have the illusion that I can find the truth. Но хотя бы что мы можем сделать, это своими глазами увидеть, поговорить с людьми лично, то есть самим узнать об этой ситуации. Но я, конечно, все равно не пытаю иллюзий в том, что когда-либо мы установим достоверную причину этой катастрофы. Знают ли жители Европы, в частности Голландии и Бельгии, да, знают ли они о всех версиях произошедшего? Я имею в виду сейчас российская версия, версия украинская, версия Европы и там, Соединенных Штатов. Are people from Holland and Belgium know about all the versions of this disaster? Or they know only European or one aspect of this problem? They know about all the possibilities, but the leading, people in Holland, they tend to think that it was a rocket from the ground which hit the plane. This is the leading idea among the people in Holland. And that is, I think, different from people here and people in Russia who think it was a plane to plane. Да, они, конечно, возможно, и знают все версии, которые существуют, но основная версия это то, что самолет был сбит с земли ракетой. Ну и как мы можем узнать, то эта версия отличается от версии, которой придерживаются местные жители и жители России. То, что самолет был сбит непосредственно ракетой воздух-воздух, то есть с самолета. В связи с этим, я знаю, что вы выложили сообщение в Твиттер о том, что то есть голландская сторона заявила о том, что вывезены все обломки с территории Донецкой Народной Республики. Вы были тем журналистом, которые рассказали правду по поводу того, что да, не все обломки. Вот. И в связи с этим, насколько я знаю, там началась волна. Вот, по этому поводу. Да? И, насколько мы знаем, даже эта волна затронула и парламент Голландии. Что это за ситуация? I know that you are active in Twitter and you posted photos from the place of disaster and according to the announcement of government they told that they picked up all the pieces from the from this plane and but as it was seen by you something left. Yes. And we know that even some members of parliament get acquainted with this information that you provided. I also thought this was a little bit strange. That's why I went to the spot, because the Dutch authorities had announced, indeed, we have cleaned up everything from the spot.
They said we left a little bit. They said the little pieces we left because this is not important. And I understand. You cannot pick up every little thing. I understand. Да, мне тоже показалось это странным, и я решил проверить. И поэтому мы поехали на место катастрофы, и правительство Голландии заявило, что мы забрали все детали, все, которые имеют какую-то важность, то есть все, что нам пригодится. Ну, я понимаю лично, что там могли остаться какие-то щепочки маленькие, то есть, которые не имеют значения. Но... I mean, like, you know, so the impression that the government gave was that everything was picked up, every big piece was picked up and brought to Holland, and that only the little pieces you cannot pick up. Fine, I understand. То, какое произвело впечатление сообщения правительства, то, что все было собрано, все перевезено в Голландию, и только маленькие ненужные детальки остались там. But as a journalist does then, you want to check this. You say, is this true, what the government is saying? So I went to the spot, and already when we came to the spot, big piece on the right side of the road, big piece in the field, more in the field. Not a piece like this, but huge pieces. And also we spotted a big door, clearly a door with some shrapnel in it. So as a journalist I was surprised. Ну и как настоящий журналист я должен был лично проверить, так ли это есть. И что мы увидели, когда мы ехали туда? Даже еще не подъехав к месту катастрофы, мы увидели большой кусок самолета, который лежал прямо возле дороги. Мы поехали к месту крушения, и там лежали еще большие куски, и в поле еще большие. Даже дверь была со следами шрапнели осталась. То есть, ну как? Вы сами какое можете найти объяснение вот этому несовпадению сообщения голландского правительства и того, что есть на самом деле? What conclusion can you draw about the announcement of the government? I don't know. I think it's strange, and I'm not the only one who thinks it's strange, because immediately when I posted these pictures, on Twitter, a lot of people in Holland said, "What is this? Why is this still laying there? Why didn't they pick it up?" And not only the public, the general public, but also a member of parliament of the Liberal Party. He said, "What is this?" So he has asked yesterday, he has asked 4 questions to the Dutch government to explain themselves. Мне показалось это странным, поэтому я решил фотографию запостить в Твиттер, и сразу же понеслась большая реакция. Люди начали обсуждать, как, почему, вы же сказали, что все забрали, все нужное забрали. И не только обычные люди, даже член парламента прокомментировал эту ситуацию. Лидер либеральной партии заявил, как, получается, вы сказали неправду нам. Если я правильно понимаю, вы первый голландский журналист, который это увидел, снял и сообщил, и это вызвало удивление? If I'm correct, you are the first Dutch journalist who saw this by your own eyes, who posted this, and it caused some kind of surprise in society. Because during the weekend, the Dutch government said, "Okay, operation in the area of the crash site is finished. We picked up everything." So it was in the weekend announced. So I thought, hey, after the weekend, let's check. And so yes, I was the first guy who came there after they announced that the operation was finished. Да, конечно, потому что на прошлых выходных правительство заявило, что все, операция в Украине закончена, в этом месте больше ничего нас не интересует, мы собрали все, что могли, вот, но как получилось на самом деле, все мы видели. Ну, я раскрою секрет, что благодаря вам, многие были здесь даже, вот в Донецке, уверены в том, что все останки вывезены. То есть спасибо, что... Thanks to you, many people in Donetsk before your pictures, before your news, they told that everything was cleared from this area, even in Donetsk. That's why we have to see with our own eyes, as journalists. So. Да, именно поэтому мы должны все своими глазами увидеть, а не доверять какой-либо информации. And also people in Holland are now saying, because the government said, like, we only took the important pieces to Holland. But how do you know this piece is important, it's not important? If it's laying in a field, you have to bring everything to Holland, and then you decide what is important, what is not important. И что люди говорят в Голландии, то, что правительство сказало, мы забрали только нужное. Но люди возмущаются.
Как вы можете в поле узнать, что нужное, а что не нужное? Заберите все в Голландию, проведите экспертизу и потом решите, что нужное, а что нет. Отдайте. Ну, понимаете, тут еще почему нас удивляет эта ситуация, потому что, ну, есть такое выражение «выели мозг». Перед этим голландская сторона выела мозг здесь всем присутствующим, обвиняя всех в том, что мы препятствуем вывозу всех остатков самолета. И тут вот такая ситуация. And this situation is rather strange for us because Dutch side announced that DNR and people who control this area they don't allow free access to this territory. Yes, no, I share your confusion. I also was surprised. Да, я тоже разделяю ваше мнение. Я тоже очень удивлен такой ситуацией. But it's not like that. You know, some people saying that the Dutch are trying to hide things, the government. And I think they're also maybe clumsy, you know, maybe they're scared when they go to Ukraine. They're like, oh my God, the danger is around Donetsk, let's do it quick. So I don't know the reasons why they left these pieces there, but you're right. It's strange that these pieces, such big pieces and crucial pieces, are still laying in the field. Конечно, да, может быть много причин, почему остались некоторые обломки до сих пор на месте. Может быть, правительство делало все в спешку, и, возможно, они боялись находиться на этой территории, так как думали, что ее будут обстреливать. Но факт остается фактом, что много еще обломков лежит на месте, и очень крупных обломков. Ну и вопрос вот какой еще. Гарольд, скажите, какое может быть продолжение вот этой ситуации, вот, по вашему мнению? Будет ли, замнут ли эту информацию, которую вы предоставили? Или, наоборот, это может вызвать какую-то волну? И какую именно? Вот, что может быть дальше? What would you see in the future about this situation? Will it somehow be blocked by government, or will it cause some wave in society about this situation that government told lies? I think, especially until now, we have seen that the investigation is going very slow, extremely slow. So the people want to know what happened. Of course, Dutch people also want to know because so many Dutch people died. But I think it will take years before there will be a final report. And of course, you know, people also in Holland, they go on with their lives. You know, people start to forget a little bit. And especially if an investigation takes maybe 2, 3, 4 years to conclude, emotions will have come a little bit down. So I think when the result is finally announced, there will be, of course, a lot of emotions again in Holland, but it is then long time ago, and people will have gone on with their lives. Что мы видим сейчас, то, что расследование проходит очень медленно, очень тянется, и, возможно, это займет очень много времени, даже, может быть, несколько лет, чтобы установить истинную причину, и обстановка в обществе уже немножко упадет, уже не все будут так заинтересованы в расследовании этой катастрофы. Но, конечно, когда правительство объявит результаты исследования, то это опять может спровоцировать взрыв в обществе. Но пока мы точно не можем сказать, поэтому нам остается только ждать. Вы завтра уезжаете, вы еще приедете сюда? You are leaving tomorrow, and are you going to visit Donetsk again? Sure. It's I think situation was getting a little bit better now. I mean, I see more people on the street than a couple of months ago. Less shooting. There's still, of course, a war going on, but it seems a little bit less. So it's going in the right direction. So maybe if I come back next time, hopefully it will even be better, and maybe the war is over. So you never know. And then hopefully also we get to know what happened to the Boeing, you know. But this will take a long time. Thank you. Да, конечно, я хочу еще приехать сюда. Вот по сравнению с моим прошлым визитом, ситуация в Донецке уже намного лучше. Я вижу больше людей на улице, я слышу, что меньше стреляют. То есть есть надежда на то, что ситуация улучшается. And of course, you know, we're now talking only about the people who were in Boeing. But also, let's not forget, I mean, it's easy just to speak about Dutch people, but there's also, of course, a lot of people died in Ukraine and in Donetsk, and you know,
it's not only a plane tragedy in this country, you know, there's a bigger tragedy between, you know, a country, an area where people are all dying. We have now already 2,000, 3,000, 4,000 people killed, so let's also not forget that. Yes, of course, I'm from Holland, we focus on the Boeing, but there's a bigger tragedy happening here. Да, конечно, мы сейчас обсуждаем с вами непосредственно катастрофу с самолетом, но давайте не забывать о том, что происходит сейчас и другие происшествия здесь, то, что идет война, и очень много людей погибло, 2, 3, 4 тысячи человек погибло, поэтому давайте помнить также об этом и надеяться, что эта ситуация тоже разрешится к лучшему. До новых встреч. Thank you very much. No problem. We hope to see Thanks. you again. Absolutely, absolutely. Thank you. Thank you. Спасибо.